the literary criticism classes. In this series of videos, you are watching and listening to the parts of the paper literary criticism, which is a compulsory paper for semester 5 BA Communicative English. The part 2 of T.S. Eliot's contribution to modern literary criticism. ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കണ്ട ടി എസ് എലിയട്ടിൻ്റെ ആധുനിക വിമർശന സാഹിത്യത്തിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ്. ഇതിനകം തന്നെ നിങ്ങൾ ടി എസ് എലിയട്ടിൻ്റെ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസത്തിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇനി രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുകയാണ്. Already we have analyzed a few concepts of T.S. Eliot. ഇതിനകം തന്നെ ടി എസ് എലിയട്ടിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ വ്യൂസ് അതിൽ ചിലവയെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായുള്ള മറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ്. So this time we are going to see first the concept of the theory of impersonality. It is one of the important theoretical concept of T.S. Eliot. T.S. എലിയട്ടിൻ്റെ സാഹിത്യ വിമർശനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന ആശയമാണ് തിയറി ഓഫ് ഇംപേഴ്സണാലിറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം what is the meaning of personality. Personality means the individuality or മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിത്വം. So whose personality? The writer's personality. A writer writes a work. In that sense, the writer's personality is reflected in his or her work, that we call as the personality of the writer, that can be seen in a work of art. Eliot's the concept of impersonality was introduced in his critical essay Tradition and Individual Talent. Tradition and Individual Talent എന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ എസ്സേയിലാണ് ടി എസ് എലിയട്ട് ഈ തിയറി ഓഫ് ഇംപേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. He introduced the theory of impersonality through his work Tradition and Individual Talent. It's one of the famous essays written by T.S. Eliot. The concept of impersonality or the theory of impersonality attacked the romantic subjectivist theory of poetic creation. T.S. എലിയട്ടിൻ്റെ സമയത്തും അതിനു മുമ്പും വളരെ ശക്തമായി നിന്നിരുന്ന
ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് റൊമാൻറ്റിക് സബ്ജക്റ്റിവിസ്റ്റ് തിയറി ഓഫ് പോയറ്റിക് ക്രിയേഷൻ. So what is romantic subjectivist theory of poetic creation? Already I told you, when a poet writes a work of art, the poet's personality is already reflected in that particular work. രചയിതാവിൻ്റെ രചനയിൽ രചയിതാവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം നിഴലിക്കുന്നു. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് തിയറി ഓഫ് ഇംപേഴ്സണാലിറ്റി. So according to Wordsworth, or according to romantic criticism, or according to romantic subjectivist theory, poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It is said by Wordsworth. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് കവിത എന്തെന്നാൽ കവിത എന്താണ്? It is a spontaneous overflow of powerful feelings. This powerful feelings comes from the writer, and those feelings should be spontaneous. We can find two aspects in T.S. Eliot's impersonal theory. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ ഇംപേഴ്സണൽ തിയറികൾ പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ട് വിധ ആശയങ്ങൾ, രണ്ട് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. The first one is matter of tradition and second one is creative process. Matter of tradition and creative process. See what is the sense of tradition? മലയാള പദം ട്രഡീഷൻ്റെ മലയാള പദം പാരമ്പര്യം എന്നാണ്. തിയറി ഓഫ് ഇംപേഴ്സണാലിറ്റിയിലെ ആദ്യ ഘടകമാണ് സെൻസ് ഓഫ് ട്രഡീഷൻ. വാട്ട് ഈസ് സെൻസ് ഓഫ് ട്രഡീഷൻ? Originality of a poet, not in inventing anything new or differing from his predecessors. That is the first idea within the sense of tradition. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം T.S. Eliot എന്താണ് ട്രഡീഷൻ, പാരമ്പര്യമെന്ന് നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലെ ആദ്യ ആശയമാണ് ഒറിജിനാലിറ്റി ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഈസ് നോട്ട് in inventing anything new or differing from his predecessors. ഒരു കവിത നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ we praise a poem on the basis of its originality. What do we mean by originality? Originality, that means it is not something duplicated, something not imitated. But T.S. Eliot means originality of a poet is not in inventing anything new or differing from his predecessors. പൂർവികന്മാരിൽ നിന്നും, പൂർവികന്മാരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കവിത തനിക്ക് മുമ്പ് കവിത എഴുതിയ സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ നിന്നും വ്യത്യാസപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായുള്ള ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിലോ അല്ല ഒറിജിനാലിറ്റി എന്നുള്ളത്. So that is the first idea. Originality of a poet is not in inventing anything new or differing from his predecessors. Okay, the next concept within the sense of tradition. Great European tradition
flowing from Homer, Shakespeare, and Dante to modern times. Just like a river flows, ഒരു നദി ഒഴുകുന്നത് പോലെ ആണ് യൂറോപ്യൻ പാരമ്പര്യം, യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യ പാരമ്പര്യം. It starts from the ancient writers like Homer, and it comes to Shakespeare, then Dante, to the modern times. It flows from the beginning to the end. ഒരു നദി പോലെയാണ് സാഹിത്യ പാരമ്പര്യം. സോ നമുക്കറിയാം ഒരു നദി അതിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക്. You see, finally the river gets merged with the sea. So he compare the European tradition of literature as a river. അവിടെ ഹോമർ ഉണ്ട്, ഷേക്സ്പിയർ ഉണ്ട്, ഡാൻറ്റെ ഉണ്ട്. ഡാൻറ്റെ കഴിഞ്ഞ് ഇതിങ്ങനെ എന്താണ് നവീന സാഹിത്യത്തിലേക്കുള്ള ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കുണ്ട്. The next concept within sense of tradition is poet should permit this great tradition to assert itself on his poem. Poet or a writer writes, he should permit this great tradition to assert itself on his poem. ഒരു കവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഹിത്യ രചയിതാവ് തൻ്റെ സാഹിത്യ രചന നടത്തുമ്പോൾ ഈ മഹത്തായ പാരമ്പര്യം, ഒരു നദി പോലെ ഒഴുകുന്ന തൻ്റെ പൂർവികന്മാരിൽ നിന്നും ഒഴുകുന്ന ഈ പാരമ്പര്യത്തെ വളരെ ശക്തമായി തൻ്റെ കവിതയിൽ ഉടനീളം കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. See, the writer is liable to prove that the great tradition, it starts from the beginning, it exists till now. And the sense of tradition is poem should be a recreation and a development of what his predecessors have created. Predecessors means purvigar. So the predecessors have already created, and a new writer, when he or she writes a poem, it should recreate and develop that ancient tradition. ആ പൂർവികന്മാർ മെനഞ്ഞെടുത്ത പാരമ്പര്യത്തെ വീണ്ടും തൻ്റെ സാഹിത്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയിൽ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിഴലിപ്പിക്കുകയാണ് കവി ചെയ്യേണ്ടത്. When S Eliot introduced this concept, and when he said what is tradition, he is liable to go through certain criticism. ഇപ്രകാരം ഒരാശയം S Eliot കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. What is the negative impact of the sense of tradition as introduced by S Eliot? He distressed novelty, originality. ഈ പാരമ്പര്യം എന്ന പദത്തെ താൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ he distressed novelty or originality. പുതുമ അല്ലെങ്കിൽ തനതായ ഭാഗം, തനതായ സാഹിത്യ ഭാഗം, ആ ഒരു ആശയത്തെ വില കുറച്ച് കാണിക്കപ്പെടുന്നു. Discourages individual attempts. പ്രകാരം ഒരു വലിയ മഹത്തായ പാരമ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പുതുതായി കവിത എഴുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാരമ്പര്യത്തിൽ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെതായ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് S Eliot പറയുന്നു. അതും ഒരു പ്രശ്നകരമായ കോൺസെപ്റ്റാണ്. സോ there is a criticism against these ideas as introduced by S Eliot in his sense of tradition. To see what is the positive impact of traditional sense. When he introduced the concept of tradition, what is the positive impact of it? Poets should have a sense of the history of poetry, awareness of the
presentness of the past. That's particularly important. Presentness of the past. പഴമയുടെ പുതുമ അല്ലെങ്കിൽ പഴമയ്ക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രാധാന്യം that we can call as the presentness of the past. When poet writes a work of art, he should have a sense of the history of poetry. ഒരു പുതിയ കവിത എഴുതുമ്പോൾ തനിക്ക് മുമ്പെയുള്ള പാരമ്പര്യത്തെപ്പറ്റി നന്നായുള്ള അറിവും ഓർമ്മയും അയാൾക്കുണ്ടാകണം. എനിക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നവർ, സാഹിത്യം രചിച്ചവർ, അവരെ പറ്റിയുള്ള ശരിക്കുള്ള അറിവ് പുതുതായി കവിത എഴുതുന്ന എനിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. And when he writes a poem, he should bring the pastness of the past to the present. പഴമയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാരമ്പര്യത്തെ ഈ വർത്തമാന രചനയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരണം. And more than that, the poet should surrender his personality to the superior authority of tradition. So, the writer, the poet, he should surrender. What is the meaning of surrender? താഴ്ത്തി വിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കീഴടങ്ങുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. He should surrender or submit his personality to the superior authority of the tradition. പഴമയുടെ ഈ പാരമ്പര്യം, അതിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് മുമ്പിൽ തൻ്റെ കഴിവുകളും തൻ്റെ പുതുമയെയും അടിയറവ് വയ്ക്കണം, സമർപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. Literature is not self-expression but a self-surrender progress of an artist, a continued extinction of personality. Eliot says literature or poetry is not a self-expression. What is the meaning of self-expression? The meaning is that the writer expresses himself through the work. It's not at the time for self-expression but self-surrender. What's the meaning of self-surrender? One surrenders his individuality, his identity to something or to somebody. The writing is a surrender of the self. Says, what is the progress of an artist? ഒരു കവിയുടെ പുരോഗമനം, കവി എങ്ങനെയാണ് മെച്ചപ്പെടുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. See, the progress of an artist is the result of a continual extinction of personality. തൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ തുടർച്ചയായി അടിയറവ് വയ്ക്കുക. അതിലൂടെയാണ് കവി വളരുന്നത്, കവി പുരോഗമിക്കുന്നതെന്ന് T.S. Eliot വ്യക്തമായി പറയുന്നു. This picture really portrays the very idea of T.S. Eliot in poetic creation. കവിത നിർമ്മാണം അല്ലെങ്കിൽ പോയറ്റിക് ക്രിയേഷൻ നടക്കുന്നത് എപ്രകാരമാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകും. T.S. Eliot കവിതാ നിർമ്മാണം, ഒരു കവിത ജനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. There are many things, multifarious things come into play in the creation of a work of art. For example, the writer listens to the sound of typewriter and he also smells the aromatic odor of cooking. Then he also remembers or recollects the philosophy of Spinoza. With the philosophy of Spinoza, his personal life, a personal love affair also come to work in the poetic creation.
ഈ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഒരു കവിതയുടെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് കവിയെ നയിക്കുന്നത് എന്നാണ് T.S. Eliot പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Lies the next theoretical concept of T.S. Eliot. T.S. Eliotന്റെ മറ്റൊരു സാഹിത്യ വിമർശന ആശയമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. That we call the what is poetic creation. എങ്ങനെയാണ് കവിതാ രചന നടക്കുന്നതെന്ന് T.S. Eliot വ്യക്തമായി പറയുന്നു. Otherwise we can call the mind of the poet is open to all sorts of sensations and thoughts. കവിയുടെ മനസ്സ്, ഉണർന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സ് പലവിധ അനുഭവങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന മനസ്സാണ്. That it is open to all sorts of sensations and thoughts. പലവിധ ചിന്തകൾ, പലവിധ വികാരങ്ങൾ നിമിഷമായി കവിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. It is also receptacle. It is a receptacle of different feelings. പലവിധ വ്യത്യസ്ത വികാരങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫീലിങ്സുകളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്വീകർത്താവാണ് കവിയുടെ മനസ്സ്. Mind of the poet, it combines and fuses all these feelings into a new whole by the creative mind. എഴുത്തുകാരൻ്റെ മനസ്സ് അത് ഈ വ്യത്യസ്തമായ വികാരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഫീലിങ്ങുകളെ, you need to differentiate between feelings and emotion. So the term feeling by T.S. Eliot is different from emotion. So his mind combines and fuses all this feeling together to a whole by a creative mind. വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളെ ഇതിനോടൊന്നും സാദൃശ്യമില്ലാത്ത മറ്റൊരു പുതിയ അനുഭവമാക്കി കവി മാറ്റുന്നു. That's why we call the mind of the poet is a creative mind. Chemical process. ഉദാഹരണത്തിന് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേരുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ hydrogen is a gas and oxygen is another gas. Two gases combine and a liquid form is created. രണ്ട് വാതകങ്ങളായ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ വാതകമല്ലാത്ത ദ്രവ്യരൂപത്തിലുള്ള വെള്ളം ലഭിക്കുന്നു. ഈ വെള്ളം തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഒരാറ്റവും ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടാറ്റവും ഓക്സിജൻ ഒരാറ്റവും ചേർന്നാണ് H2O ഉണ്ടാകുന്നത്. H2O is the water form. കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീവജലമാണ്. ഹൈഡ്രജന്റെ രണ്ട് തന്മാത്രകളും ഓക്സിജന്റെ ഒരു തന്മാത്രയും ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ജലം, അത് കുടിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ so when there is two hydrogen atoms and two oxygen atoms, what is produced? It is not water. It is hydrogen peroxide. അത് കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ? വെള്ളത്തെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനമാണ്, പക്ഷെ അത് കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ? It cannot be drink. ഒരിക്കലും കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല. കുടിക്കാൻ അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ സർഫസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട്, ശുചിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്ലീനിങ് ലിക്വിഡാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ്. മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? ജലത്തിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരൊറ്റ ഓക്സിജൻ ആറ്റവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഒറ്റ ഓക്സിജൻ ആറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൽ അത് വ്യത്യസ്തമാണ്. There are two hydrogen and two oxygen. This idea, by the idea of the creative act of the poetic mind, he refutes. Who refutes? T.S. Eliot refutes Wordsworth's definition. Is Wordsworth's definition of
Poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings. ഇത്തരത്തിലുള്ള കവിതാ നിർമ്മാണം ആശയത്തിലൂടെ ടി എസ് എലിയട്ട് അന്ന് വളരെയധികം ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കപ്പെട്ട വേർഡ്സ്വർത്തിൻ്റെ ആശയമായ കവിത ജനനം ഒരു കൂട്ടം വികാരങ്ങളുടെ നിർഗളിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് എന്നുള്ള ആശയത്തെ ഖണ്ഡിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. T.S. Eliot says poetry is not a continuous overflow of powerful feelings. Another concept of T.S. Eliot that is to be linked with the concept of the creative work of the artist is catalysis. Catalysis is a term that is used in science or chemistry. We've already studied about a catalyst. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഉൽപ്രേരക വസ്തു. ഒരു കെമിക്കൽ ആക്ടിൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കുവാനോ കൂട്ടുവാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവിനെയാണ് സാധാരണയിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. That particular term is borrowed by T.S. Eliot and used in his concept of literary criticism. This process within the chemistry used as an example to demonstrate the relationship between the process of depersonalization and tradition. T.S. Eliotന്റെ പ്രധാന ആശയങ്ങളായ പാരമ്പര്യം, അതുപോലെ വ്യക്തിത്വ ശൂന്യമാക്കൽ, ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകളെയും നിർവചിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് T.S. Eliot കടമെടുത്ത ആശയമാണ് the process of catalysis. So he says platinum, the metal platinum, works as a catalyst for converting sulfur and carbon dioxide to sulfurous acid. സൾഫറസ് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാന വസ്തുക്കൾ സൾഫറും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമാണ്. ഈ രണ്ട് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്രേരക വസ്തുവാണ് പ്ലാറ്റിനം മെറ്റൽ. Eliot says, during this chemical action, no change happens to the catalyst. ഉൽപ്രേരക വസ്തുവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാറ്റിനം, ആ മെറ്റലിന് ഈ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു, ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. And that way the mind of the poet is a catalyst. കവിയുടെ മനസ്സ്, കവിതാ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? കവിയുടെ മനസ്സിലാണ്. ഈ മനസ്സിനെ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റായി സങ്കല്പിക്കാം. കവിതാ നിർമ്മാണത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും സംഭവിക്കാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ കവിതാ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ വേഗതയെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഉൽപ്രേരക വസ്തുവായിട്ടാണ് കവിയുടെ മനസ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. He also says that the emotions and feelings
that comes into the mind, the emotions and feelings that come to the mind of the writer is sulfur and carbon dioxide. കവിതാ നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന രണ്ട് വസ്തുക്കൾ, that is emotion and feelings, they are like sulfur and carbon dioxide. Then the artist's mind keeps forming new compounds. The mind of the artist, it keeps on working new compounds. പല പല കവിതകളെ, ഒരു കവിതയെ നിർമ്മിച്ച ശേഷം വീണ്ടും മറ്റൊരു കവിതാ നിർമ്മാണത്തിലേക്കാണ് ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ മൈൻഡ് കടന്നു പോകുന്നത്. കവിയുടെ മനസ്സിൽ പലതരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കവിയുടെ മനസ്സിന് ഈ കവിതാ നിർമ്മാണത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. He remains separate in the whole process of creation. He himself is not changed during the process of the creation of the work. തൻ്റെ മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കവി തന്നെ ഈ കവിതാ നിർമ്മാണത്തിൽ ഒട്ടും വ്യത്യസ്തമായൊരു വസ്തുവായി മാറുന്നില്ല. He is not himself is influenced in the production of the work. That's we call as impersonality. അപ്പോൾ കവിതാ നിർമ്മാണത്തിൽ കവിതയിൽ കവിയുടെ ആത്മാവ് ഇല്ല എന്നാണ് T.S. Eliot പറയുന്നത്. According to T.S. Eliot, the personality of the poet has nothing to do with his poetry. So the poet's personality is not involved in the poetic work. By reading Daffodils written by Wordsworth, we can never see the personality of Wordsworth. And by that, T.S. Eliot rejects Wordsworth's theory of emotions recollected in tranquility. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. According to Wordsworth, poetry is the emotions recollected in tranquility. Wordsworth was rejected and refuted by T.S. Eliot. And he said, poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion. Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion. T.S. Eliot വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ കോൺസെപ്റ്റിനെ തള്ളിക്കളയുകയും ഇപ്രകാരം വളരെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയും ചെയ്തു. T.S. എലിയട്ടിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കവിത എന്നാൽ വികാരങ്ങളെ കയറൂരി വിടുകയെന്നല്ല. കവിതയിൽ കവി തൻ്റെ വികാരങ്ങളെ കയറൂരി വിടുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, മറിച്ച് വികാരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു രക്ഷപ്പെടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒളിച്ചോട്ടമാണ് നടത്തേണ്ടത്. Then he also said, poetry is not an expression of personality, but an escape from personality. Poetry is not an expression of personality, but an escape from personality. വ്യക്തിത്വത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുകയല്ല കവിതയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തിലൂടെ കവി അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരൻ ചെയ്യേണ്ടത്, മറിച്ച് തൻ്റെ വ്യക്തിത്വം കവിതയിൽ നിഴലിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കവിതയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ വ്യക്തിത്വം ഒരിക്കലും കവിതയിൽ എഴുത്തിൽ നിഴലിക്കാതെ അതിനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് T.S. Eliot പറയുന്നു. Three statements are very important when you study T.S. Eliot. The first one is what is said by Wordsworth. That is a romantic concept of poetry. Wordsworth said, poetry is the emotions recollected in tranquility. കവിക്ക് തൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വൈകാരിക അവസ്ഥകളെ അയവിറക്കുകയാണ്, ശാന്തതയിൽ
അയവിറക്കിയാണ് കവിതയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വേർഡ്സ്വർത്ത് പറഞ്ഞു. അതിനെതിരെ വളരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ച T.S. എലിയറ്റ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: പോയിട്രി ഈസ് നോട്ട് എ ടേണിംഗ് ലൂസ് ഓഫ് ഇമോഷൻ. വികാര അവസ്ഥകളെ കയറൂരി വിടുകയല്ല കവിതയിൽ കവി ചെയ്യേണ്ടത്. ബട്ട് ഹീ ഷുഡ് എസ്കേപ്പ് ദ പോയട്രി ഫ്രം ഇമോഷൻ. കവി സ്വയമായും കവിതയെയും വികാര അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മോർ ദാൻ ദാറ്റ്, in poetry or in writing, what the poet should do is he should keep the poetry away from the expression of emotion. T.S. Eliot says that poetry is not an expression of personality but an escape from personality. കവിത അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യരചനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യകാരൻ ഒരിക്കലും തൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അതിനകത്ത് കവിതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യത്തിൽ നിഴലിപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ല. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്, another important critical concept that is contributed by T.S. Eliot is objective correlative. Objective correlative is very important, വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. This concept is introduced by T.S. Eliot in his essay Hamlet and his Problems എന്ന തൻ്റെ എസ്സേയിലാണ്, ക്രിട്ടിക്കൽ എസ്സേയിലാണ് T.S. എലിയറ്റ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺസെപ്റ്റ് വായനക്കാരുടെ മുമ്പിൽ സമ്മാനിക്കുന്നത്. You know that Hamlet is a play written by Shakespeare, and the central character of that play Hamlet is Hamlet himself. ഷേക്സ്പിയർ എഴുതിയ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ നാടകമാണ് ഹാംലെറ്റ്. അതിൻ്റെ കേന്ദ്ര ക്യാരക്ടർ ഹാംലെറ്റ് ആണ്. You need to particularly note down the name of the essay, Hamlet and his Problems. In this essay, T.S. Eliot says that the only way of expressing emotion in the form of an art is through an objective correlative. ഈ ഒരു പ്രത്യേക എസ്സേയിൽ T.S. എലിയട്ട് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു, കവിതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തിൽ വികാരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ, പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ. There is only one way of expressing emotion in the form of art. That is through objective correlative. What is objective correlative? Objective correlative is a set of objects or situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion. Objective correlative എന്നാൽ ഒരു കൂട്ടം ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യരചനയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം സംഭവങ്ങൾ, which shall be the formula of that particular emotion. ഇവയെ കൂട്ടിയിണക്കുന്നത് കണക്കിലൊരു ഫോമുല ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. ഇതുവഴി എഴുത്തുകാരന് വികാരങ്ങളെ കവിതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യരചനയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാം. So once again I tell you, what is objective relative? Objective correlative. It is a set of objects or a situation or a chain of events which shall be the formula of that particular emotion. നിശ്ചയമായും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന വൈകാരികാവസ്ഥ, കഥാപാത്രത്തിനുണ്ടാകുന്ന വൈകാരികാവസ്ഥയൊക്കെ എഴുത്തുകാരൻ തൻ്റെ സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തണം. ഇതെങ്ങനെ പറ്റും? ആ രചനയിൽ ഒരു നാടകമാണെങ്കിൽ ആ നാടകത്തിലെ ചില സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ
നാടകത്തിൽ പ്രതിരൂപമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചില അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കൽ, ഇതൊക്കെ ഇതിലൂടെ കലാകാരന് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള വികാരാവസ്ഥകളെ പ്രകടിപ്പിക്കാം. Emotional reaction doesn't get stimulated from on particular object or image or a word. He also says this emotional reaction doesn't get stimulated from a particular object, image or word. ഒരു ഇമേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റോ ഒരു വാക്കോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ ഒരു ഇമോഷണൽ ഔട്ട്ബസ്റ്റ് എഴുത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ എഴുത്തുകാരന് പറ്റില്ല. This emotion originates in the combination of these when they appear together. ഒരു കൂട്ടം ഒബ്ജക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം അനുഭവങ്ങൾ, ഒരു കൂട്ടം സംഭവങ്ങൾ കഥയിൽ നടക്കുന്നതിലൂടെ ഈ വികാരാവസ്ഥയെ വ്യക്തമായി പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ set of objects or events that work as an objective correlative is a medium for the poet to transmit his emotions to the reader in an objective way. ഇപ്രകാരം കവി അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവിലൂടെ കവിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരന് തൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള വികാരങ്ങളെ വായനക്കാരിലേക്ക് വസ്തുനിഷ്ഠപരമായി കൈമാറുവാൻ കഴിയും. വസ്തുനിഷ്ഠപരമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുത്തുകാരൻ തൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വികാരം വായനക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകാതെ വന്നാൽ there is no objectivity. മറിച്ച് എഴുത്തുകാരൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ വികാരാവസ്ഥ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവിൽസ് കൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയും അത് അതുപോലെ വായനക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ അതൊരു വിജയമാണ്. That's why he says that in an objective way. It should not be misrepresented. There should not be any kind of ambiguity. It says that Shakespeare's famous play Hamlet is a failure, is an artistic failure because it lacks objective correlative. ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ഹാംലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നാടകം ടി.എസ്. എലിയട്ടിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു സൃഷ്ടി പരാജയമാണ്. കാരണം വ്യക്തമായി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ എഴുത്തുകാരന് ഈ നാടകത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. And Shakespeare's famous play Macbeth is an artistic success because the writer could successfully bring into the objective correlative. ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ മാക്ബത്ത് ഒരു കലാസൃഷ്ടി, വിജയകരമായ ഒരു കലാസൃഷ്ടിയാണ്. കാരണം ഈ നാടകത്തിൽ വളരെ വിജയകരമായി ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഷേക്സ്പിയറിന് കഴിഞ്ഞു. അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലീപ്പ് വാക്കിംഗ് സീൻ ഇൻ ദ മാക്ബത്ത്. See, he successfully presents the objective correlative by the sleepwalking scene in Macbeth.
ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ നാടകമായ മാക്ബത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാന കഥാപാത്രം തെരുവിലൂടെ ഉറക്കത്തിൽ നടക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം കാണിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ്, കഥാപാത്രം അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദം തൻ്റെ ജീവിത അനുഭവത്തിൽ, തൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ, തൻ്റെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് വളരെ വിജയകരമായി നമുക്ക് മാക്ബത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ദ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ play is very much disturbed. That disturbance is revealed through the character's sleepwalking scene. ഉദാഹരണത്തിന്, വളരെയധികം മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അയാൾക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും? മനസ്സിലാക്കാൻ അയാൾ ഒരു നോട്ട് എഴുതി മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കും, എനിക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദമുണ്ട്. അങ്ങനെ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. മറിച്ച് അയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന്, വാക്കുകളിൽ നിന്ന്, ചെയ്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ കാഴ്ചക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകും. അതുപോലെ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ കഥാപാത്രമായ മാക്ബത്ത് തൻ്റെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം വായനക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ വർക്കിൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് ചെയ്തത് വളരെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡായിട്ട് ഉറക്കത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്ന ഈ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. You can see on the screen the sleepwalking scene in Macbeth. This is the scene where the central character of the play walks when the person was asleep. Major critical concept of S Eliot is his preference for spoken language. The language of poetry should be equal to the everyday language used by every people. According to S Eliot, poetry should approximate to the spoken language during the poet's lifetime. കവിത എഴുതുന്ന കവി താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ തൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ സംസാര ഭാഷയായിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയായിരിക്കണം. He was not in favor of colloquialisms. He never favored for writers to use colloquial language. പ്രാദേശിക ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഭാഷ ഉപയോഗം ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. He admires Dante's language. വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ ഡാന്റെയുടെ ഭാഷ വളരെ അധികം ടി.എസ്. എലിയട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. He also advocated for precise style in poetry. The language of poetry can be prose. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന എളുപ്പമുള്ള പ്രോസ് ഭാഷ, കവിതയിലെ ഭാഷയല്ല, സാധാ എഴുത്തിലെ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാം. He rejected poetic style in prose. And likewise, he also rejected the poetic use in prose writing. We are coming to analyze the defects or the shortcomings of T.S. Eliot as a critic. ഒരു സാഹിത്യ വിമർശകൻ എന്ന നിലയിൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന പോരായ്മകൾ, അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ എഴുത്തുകളിൽ കാഴ്ചപ്പാടിലുണ്ടായിരുന്ന പോരായ്മകളെപ്പറ്റി നമ്മളൊന്ന് അവലോകനം ചെയ്യുകയാണ്. First of all, his religious attitude in critical pronouncements. We know that most of his critical concepts were influenced by his religious perception. തൻ്റെ മതവിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ മതവിശ്വാസ പ്രമാണ വിശ്വാസങ്ങൾ, ആശയങ്ങളൊക്കെയും തൻ്റെ സാഹിത്യ വിമർശന ചിന്തകളെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു. That he was an Anglo-Catholic, Anglican Catholic. His Anglican Catholic beliefs or the doctrines of Anglo-Catholicism was heavily influenced
when he introduced his critical concepts. Then his personal and religious prejudice, ചില വ്യക്തിപരമായ അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായ ഇടുങ്ങിയ കാഴ്ചപ്പാട് പലപ്പോഴും ടി എസ് എലിയട്ടിൻ്റെ എഴുത്തുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും. He attacked Milton and Shelley by complaining their lack of objectivity. എപ്പോഴും വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുകയും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന എഴുത്തുകാരായ മിൽട്ടൺ അതുപോലെ തന്നെ ഷെല്ലി, ഇവരുടെ എഴുത്തുകളെ മോശമായിട്ടാണ് ടി എസ് എലിയട്ട് ചിത്രീകരിച്ചത്. അതിന് കാരണം അവരുടെ എഴുത്തുകൾ കൂടുതലും ആത്മനിഷ്ഠപരമാണ്, സബ്ജക്റ്റീവാണെന്ന് ടി എസ് എലിയട്ട് പരാതിപ്പെട്ടു. He found that these two poets' writings are more subjective. It was against his view that the poetry should be objective. And the last, finally, we see that his critical concepts being influenced by didactism. ഉപയോഗിച്ച നിരൂപണങ്ങൾക്ക്, സാഹിത്യ നിരൂപണങ്ങൾക്കും അവലോകനത്തിനുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച മെത്തേഡ് ഡിഡാക്റ്റിക് മെത്തേഡായിരുന്നു. He never used inductive method. He used didactic method. To a conclusion, Eliot's critical tenets are invaluable aids to understanding and appreciating the English poetry. See, the critical tenets of Eliot are invaluable. They are very valuable aids for understanding and appreciating any poetry, including English poetry. കവിതയെ, ഇംഗ്ലീഷ് കവിതയാണെങ്കിലും മറ്റേത് കവിതയാണെങ്കിലും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ള അളവുകോലുകൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ടി എസ് എലിയട്ടിന് കഴിഞ്ഞു. You can also call Eliot as a modern Aristotle. The way he introduced the objectivity and scientific attitude, his criticism emphasized the objective and scientific attitude of a critic, and by that he resembles to Aristotle. സാഹിത്യ വിമർശനത്തിൽ നമുക്ക് ടി എസ് എലിയട്ടിനെ ഒരു നവീന അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്ന് പറയാം. കാരണം അരിസ്റ്റോട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി, വസ്തുനിഷ്ഠത, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രീയത, ഇതൊക്കെയും സാഹിത്യ വിമർശനത്തിൽ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ടി എസ് എലിയട്ടിന് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഫൈനലി ടി എസ് എലിയട്ട് has contributed greatly for new criticism, the concepts of new criticism. So thank you everybody for watching and listening to this video. Hope that all of you understood details of T.S. Eliot. I will come with another video of literary criticism. Until then, goodbye.